Today's topic is molecular basis of inheritance, in that transcription. Transcription means synthesis of RNA from DNA. Transcription means synthesis of RNA from DNA. This is what is called transcription. And how many types of RNAs are there? This is the DNA, and we have at least 3 kinds of RNAs: mRNA, rRNA, tRNA. Of course, we have snRNAs and also subunits of rRNA. And for this, there is an enzyme. The required enzyme is DNA dependent RNA polymerase. This is the enzyme required for the process. The synthesis of RNA from DNA is called transcription. We have different kinds of RNAs, and synthesis of all of them comes under transcription. And mRNA, rRNA, tRNA, they can be synthesized by the catalytic activity of DNA dependent RNA polymerase. And earlier we have seen central dogma of molecular biology, that is DNA, and it will produce DNA, and this is called replication. And here we have mRNA, and from this proteins are obtained, and this part is called translation, this part is called transcription, and this is called replication. If we add one more RNA, then DNA, then mRNA, followed by protein. So this is what is already written here, from here. And so from RNA, DNA is produced. So this step, we have named this already. This is called transcription, and this part is called translation, and this is called, this must be called reverse transcription. The enzyme required here is RNA dependent DNA polymerase. Here it is DNA dependent RNA polymerase. And for this step, we require DNA dependent DNA polymerase. Transcription అనగా అనులేఖనము, డిఎన్ఏలోని సమాచారాన్ని ఆర్ఎన్ఏ రూపంలో మార్చడాన్ని అనులేఖనం అని పిలుస్తారు. డిఎన్ఏ నుండి ఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడుట. 3 రకాల ఆర్ఎన్ఏలు ఉన్నాయి. అవి రాయబారి ఆర్ఎన్ఏ, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ, మరియు వాహక ఆర్ఎన్ఏ, టీఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ, ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఈ ఆర్ఎన్ఏల సంశ్లేషణ కొరకు డిఎన్ఏ ఆధారిత ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైము అవసరమవుతుంది. డిఎన్ఏ ఆధారిత ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ వలన అనులేఖనం అనేది జరుగుతుంది. సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీని పరిశీలించిన డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషణను ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లేదా అనులేఖనం అని పిలుస్తాము. ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ప్రోటీన్లు ఏర్పడడాన్ని అనువాదం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. రిట్రోవైరస్లలో ఆర్ఎన్ఏ నుండి డిఎన్ఏ ఏర్పడుతుంది. దీనిని రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని పిలుస్తారు. దీనికి ఆర్ఎన్ఏ ఆధారిత డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అవసరం. డిఎన్ఏ నుండి డిఎన్ఏ ఏర్పడుటకు డిఎన్ఏ ఆధారిత డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ కావాలి. డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడుటకు DNA డిపెండెంట్ RNA పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అవసరం.
mRNA నుండి అనువాదంలో ప్రోటీన్లు ఏర్పడతాయి. Now let us consider the differences between replication of DNA and transcription. About replication, this is synthesis of DNA from DNA, and about transcription, this is synthesis of RNA, DNA producing RNA, and this is DNA producing DNA. DNA is double stranded and it is producing two double stranded DNA molecules. It is producing two double stranded DNA molecules. DNA is double stranded, but it is producing ssRNA, and it can be mRNA, rRNA or tRNA. Whole DNA is copied. Only a part of 3-5 strand is copied. Only a part of 3-5 strand is copied. Whole DNA is copied. That is, both strands are copied. Only one strand is copied. Only a part of 3-5 strand is copied, and that means only one strand and a part only. So, these are the differences between replication, where DNA produces DNA, two molecules of DNA, and DNA produces RNA, that is transcription, and the dsDNA produces single-stranded RNA. Only a part of the DNA strand is copied, never whole, and only one strand, and this is a small part only. Whole DNA is copied. Once it begins, it ends with the formation of two daughter DNA molecules. DNA ప్రతికృతి చెందుట అనులేఖనాల భేదాన్ని పరిశీలించినప్పుడు DNA నుండి DNA అణువు ఏర్పడటాన్ని ప్రతికృతి చెందుట DNA ప్రతికృతిగా భావిస్తాము. ద్విపోచ DNA నుండి రెండు ద్విపోచ DNA పిల్ల అణువులు ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా ప్రతికృతి ప్రారంభమైనప్పుడు మొత్తము DNA నకళ్ళు ఏర్పడతాయి. రెండు పిల్ల DNAలు రెండు మాతృకకు నకళ్ళుగా ఉంటాయి. రెండు పోచలు కూడా ఇవి సంపూరక విధానంలో నకళ్లను తయారు చేసుకుంటాయి. అనులేఖనం అనగా DNA నుండి RNA ఏర్పడుట. DNA ద్విపోచ అణువు, RNA ఏకపోచ అణువు. ఇది rRNA, mRNA లేదా tRNA అణువులను ఏర్పరచవచ్చు. DNA అణువులోని 3-5 ధ్రువత్వము కల మూసఫలకము మాత్రమే సంపూరక విధానంలో నకలు RNA రూపంలో ఏర్పరుస్తుంది. ఒక్క పోచ మాత్రమే సంపూరక విధానంలో నకలు తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది. కొంచెం భాగం మాత్రమే ఈ ప్రక్రియకు లోనవుతుంది. దీనికి కావలసిన ఎంజైము DNA డిపెండెంట్ DNA పాలిమరేజ్. దీనికి కావలసిన ఎంజైము DNA డిపెండెంట్ RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase is required here. DNA dependent DNA polymerase is required here. This is restricted to S subphase in eukaryotes. This occurs
all throughout life except during division. ప్రతికృతి చెందటానికి డిఎన్ఏ ఆధారిత డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అవసరము. ఇది కణచక్రములోని ఎస్ ఉపదశలో మాత్రమే జరుగుతుంది. డిఎన్ఏ ఆధారిత ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ఈ ప్రక్రియకు అవసరము. ఇది కణము జీవితాంతం వరకు జరుగుతూ ఉండే ప్రక్రియ. Complementary copying means this is a strand of DNA, 𝗳𝗬𝗎 are here, and this is the other strand, 𝗳𝗬𝗎, and when replication occurs, it will synthesize its complementary strand. It is copied in complementary manner. So A is complementary to T, T is complementary to A, G is complementary to C, C is complementary to G. In similar manner, T is complementary to A and A is complementary to T, C is complementary to G, G is complementary to C. So this is how the replication of DNA occurs. When one strand of DNA is acting as a template, and let this be the sequence 𝗳𝗬𝗎, and this is sequence of a DNA template, and the RNA produced should be, since there is no thymidilic acid in RNA, U will be here, and thymine, this is complementary to A, and G is complementary to C, C is complementary to D, and there is a difference here. Here we have 𝗳𝗬𝗎 sugar. Here we have ribose sugar. So instead of T, U will be here in case of RNA. DNA ప్రతికృతి చెందినప్పుడు DNA పోచలోని 2 పోచలు మూసలుగా వ్యవహరించి ఈ పోచ సంపూరక విధానంలో నకలును తయారు చేసుకుంటుంది. ఏకి సంపూరకంగా టీకి సంపూరకంగా ఏ, జీకి సంపూరకంగా సి, సికి సంపూరకంగా జి ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా రెండవ డిఎన్ఏ పోచ మూస వలె వ్యవహరించి టీకి సంపూరకంగా ఏ, ఏకి సంపూరకంగా టి, సికి సంపూరకంగా జి, జీకి సంపూరకంగా సి ఏర్పరుస్తాయి. అనులేఖనము జరుగునప్పుడు ఈ విధానంలో కొంచెం భేదం ఏర్పడుతుంది. ఇది డిఎన్ఏ మూస ఫలకము 𝗳𝗬𝗎, దీనిలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్లు. ఏకి సంపూరకంగా టీ రాదు, యు అనేది వస్తుంది. యురాసిల్ అనేది సంపూరకత్వం చూపిస్తుంది. టీకి సంపూరకంగా ఏ, జీకి సంపూరకంగా సి, సికి సంపూరకంగా జి ఏర్పడతాయి. సో instead of T is replaced by U, and 𝗳𝗬𝗎 sugar is replaced by ribose sugar. So this is the difference. Now let us consider why only one strand of DNA is transcribed, especially in the form of mRNA. This is one strand of DNA where the sequence of nucleotides is AAA, GGG, CCC, TT. And the other strand is having TTT, A is complementary to T, G is complementary to C, CCC, C is complementary to G, and T is complementary to A. This is one strand of DNA, this is other strand of DNA. If this is transcribed basing on principle of complementarity, it will be producing an mRNA. I will draw this as a dotted line. It will be having UU, and this will be having CCC, this will be having GGG, this will be having AAA, and this UU is codon for phenylalanine.
this is for proline, this is for glycine, this is for lysine. So, this is the sequence of amino acids joined because of this particular sequence of nucleotides in the dictator molecule DNA, and this is mRNA. Now, if this is acting as a template and basing on the principle of complementarity, the nucleotides formed here on this is our mRNA and this is our supposed protein where amino acid residues are joined. So, triple T, this will be AA, this will be synthesizing coding for lysine, and this is GGG, triple G, this will be coding for glycine, and this will be triple C coding for proline, and this is triple A, that will be triple U coding for phenylalanine, and this is our second mRNA, and this is our second protein, and the two proteins are different because the amino acid sequence is different. The two proteins are different because the amino acid sequence is different. This is the first problem. So, two different kinds of proteins are produced. Two different kinds of proteins are formed. This is the first problem. And we have yet another problem. And what is that? Let me copy these two mRNAs again here. This is UUU and this is CCC, and this is followed by triple G, and this will be triple A. And let me copy this. This is triple A, and this is triple G, and this is triple C, and this is triple U. And A is complementary to U, so the two will be bound by 2 H bonds, 2 H bonds, 2 H bonds. G is complementary to C, and we have triple bond between G and C of opposite strands, and double bond between A and U of opposite strands. So, a dsRNA is produced. This is not suitable for translation. There is no protein synthesized. The cell cannot produce any protein if both strands are transcribed at the same time. Now, ఇప్పుడు మనం DNA అణువులోని ఒక పోచ మాత్రమే ఎందుకు అనులేఖనానికి గురి అవుతోంది అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది ద్విపోచ DNA. 2 అణువుల నుండి 2 అణువులు మూస ఫలకాలుగా వ్యవహరించి దాని నుంచి సంపూరక నియమం ప్రకారం నకలు తయారైంది. ఏ అనగా ఏ రావటం కాదు, ఏకి సంపూరకంగా ఉండే నత్రజని క్షారం యొక్క న్యూక్లియోటైడ్ యురాసిల్ వస్తుంది. సో ఏఏఏ, యుయుయు, జిజిజి, సిసిసి, సిసిసి, జిజిజి, టిటిటి, ఏఏఏ. ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ అనువాదమునకు లోనైనప్పుడు యుయుయు నుండి ఫెనైలాలనిన్, ట్రిపుల్ సి నుండి ప్రొలైన్, ట్రిపుల్ జి నుండి గ్లైసిన్, ట్రిపుల్ ఏ నుండి లైసిన్తో ఒక ప్రోటీన్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా రెండవ డిఎన్ఏ పోచ మూసఫలకంగా వ్యవహరించినప్పుడు ఇదే డిఎన్ఏకు చెందిన రెండవ పోచ మూసఫలకంగా వ్యవహరించినప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏలోని సీక్వెన్స్ ట్రిపుల్ ఏ, ట్రిపుల్ జి, ట్రిపుల్ సి, ట్రిపుల్ యు. ఇది అనువాదమునకు లోనైనప్పుడు లైసిన్, గ్లైసిన్, ప్రొలైన్, ఫెనైలాలనిన్ అనే 4 అమైనో ఆమ్లాలు జత చేయబడినాయి. అమైనో ఆమ్లాల వరుస మారిపోయినప్పుడు ఏర్పడే ప్రోటీన్ ధర్మం కూడా మారిపోతుంది. కాబట్టి విభిన్నమైన ప్రోటీన్లు ఏర్పడతాయి. ఒక పోచ నుండి వచ్చే ప్రోటీన్కి రెండో పోచ నుండి ఏర్పడే ప్రోటీన్కి సంబంధం లేదు. రెండవ సమస్య, ఈ పోచ నుండి ఏర్పడిన ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఈ పోచ నుండి ఏర్పడిన ఎంఆర్ఎన్ఏలు ఇక్కడ రాయటం జరిగింది. ఇవి 2
ఏలు సంపూరక ధర్మం చూపిస్తాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్ బంధాలతో బంధింపబడతాయి. CGలు సంపూరక ధర్మం చూపిస్తాయి కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్ బంధాలతో బంధించబడి ఉంటాయి. ఈ 2 పోచలు ఏర్పడిన 2 రాయబారి RNAలు ఒకదానితో ఒకటి సంపూరక ధర్మం కలిగినందువలన ద్విపోచ RNA ఏర్పడి ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ ఆగిపోతుంది. Now let us consider what is a transcriptional unit. Transcriptional unit is a portion of DNA with this is a portion of DNA. This is 3'5" and this is 3'5". The transcribed portion is called template and this is called, the other one is called coding strand. This is called template strand. This is structural gene. This is transcribed in whole. And we have a promoter at upstream and there is a terminator at downstream. And the RNA DNA dependent RNA polymerase polymerizes in the direction of 5'3" only. So this is direction of polymerization. Then what is the direction of template? So template polarity must be 3'5" only. Template polarity must be 3'5" only. And this is template strand. This is actually copied in complementary manner. And so whatever copy RNA is produced is similar to coding strand. RNA produced will be similar to coding strand. Let me draw few nucleotides here. ATGC, CTG. This is what is in 3'5" strand, a small portion. And what is in the other strand will be TACG, GAC. This is what is in the 5'3" strand. And on transcription, this will be producing U, A, C, G, G, A, C. Let us compare these 2 strands. The coding strand and mRNA formed are similar except the uracil replacing thymine. This is the reason for calling the other strand as a coding strand, and this is also called sense strand and also can be called non-template strand. Since this is called sense strand, this template strand can be called antisense strand. And the coding strand and mRNA produced or RNA produced are similar except for thymine. It can be considered as a code copy also. This also can be called code copy. Because this is called code copy, this can be called code complement. This can be called code complement. So mRNA is produced from the strand, template strand only, and to produce an mRNA from the other strand, a promoter should be here and a terminator must be here. So if the position of promoter and terminator are interchanged, this can be acting as a template. So this is the template strand. It has a polarity of 3'5" direction. What is the reason for this polarity of 3'5" direction? The RNA polymerase can add nucleotides in 5'3" direction only. So this is 3'5" direction and this will be showing
5-3 direction. So this is the reason. The template polarity is always 3-5 only. And what is the location of promoter gene or promoter? The promoter is described as upstream or 5-end. 5-end of what? 5-end of coding strand. All references are made from coding strand only. So initially it was explained like this, and those who followed understood. That is the reason it became a convention to call the template non-template strand as coding strand. And then what is the location of terminator, where the process of transcription will end? This is downstream or at 3' end. ఇప్పుడు అనులేఖన ప్రమాణాన్ని పరిశీలిద్దాం. అనులేఖన ప్రమాణము డిఎన్ఏలో కొంత భాగము. ఇది అనులేఖనముకు లోనయ్యేది 3-5 ధ్రువత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. 3', 5' ధ్రువత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే డిఎన్ఏ ఆధారిత ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఎంజైము పుంజీకరణ, ఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లియోటైడ్ల పుంజీకరణ 5, 3, 5', 3' దిశలో మాత్రమే చేయగలుగుతుంది. దీనివలన ఈ మూస ఫలకము ఎల్లప్పుడూ 3, 3', 5' ధ్రువత్వాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉండాలి. ఈ 3, 5 ధ్రువత్వం కలిగినటువంటి ఈ స్ట్రక్చరల్ జన్యువు, స్ట్రక్చరల్ జీన్ ముందు భాగంలో ప్రమోటర్, వెనక భాగంలో టెర్మినేటర్ ఉంటాయి. ఈ పేర్లు అన్నింటినీ కోడింగ్ స్ట్రాండ్ పరంగా చెబుతారు. అనగా టెంప్లేట్ మూస ఫలకము 3-5 ధ్రువత్వం కలిగిన ఫలకములో ఈ రకమైన నత్రజని క్షారాల వరుస క్రమం ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైన ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడుతుంది లేదా ఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడుతుంది. ఇది కోడింగ్ స్ట్రాండ్. సంకేత పోచలో ఈ రకమైనది ఉంటుంది. సంకేత పోచ ఏర్పడిన ఆర్ఎన్ఏ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. టీ బదులు యు తప్పించి ఏఏ, సిసి, జీజీ, జీజీ, ఏఏ, సిసి. సో టీ బదులు యు తప్పించి మిగిలిన విషయాల్లో ఒకే విధంగా ఉండటం వలన దీన్ని సంకేత పోచ అని, దీన్ని మూసపోచ, అలాగే దీన్ని అర్థవంతమైన పోచ, ఇది ప్రతి యాంటీసెన్స్ పోచ అదే రకంగా ఈ పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈ ప్రమోటర్ స్థానం ఎక్కడుంది? ప్రమోటర్ అనులేఖనానికి లోను కాదు, టెర్మినేటర్ కూడా అనులేఖనానికి లోను కాదు. కానీ ప్రమోటర్, టెర్మినేటర్ పనిచేయని ఎడల ఈ అనులేఖనం జరగదు. కాబట్టి వీటిని కూడా జన్యువులని పిలుస్తారు. సో ప్రమోటర్ స్థానం ఏది? ప్రమోటర్ ఎగువ దిశలో ఉంది. ఎగువ దిశ అంటే ఏమిటి? 5' ఎండ్. దేనికి సంబంధించిన 5' ఎండ్? ఇది సంకేత పోచకు సంబంధించిన 5 ఎండ్. నిజానికి ఇది మూస ఫలకానికి సంబంధించిన 3' ఎండ్. కానీ ఆచారంగా దీని ప్రకారం పేర్లు పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రమోటర్ జన్యువు స్థానము ఎగువ దిశ లేదా 5' ఎండ్లో ఉంది. టెర్మినేటర్ స్థానం ఏది? టెర్మినేటర్ 3' ఎండ్ లేదా దిగువ దిశలో ఉన్నది. Now let us consider what is the relation between transcriptional unit and gene. Relation between transcriptional unit and gene. A transcriptional unit is a structural gene. This codes for one polypeptide. This will be coding for one polypeptide. So a transcriptional unit is a structural gene
it codes for one polypeptide. This is normally called cestron. It has a promoter and a terminator. Promoter upstream, terminator downstream. Now, this kind of transcriptional unit is called monocestronic, and this is seen in case of eukaryotes. In case of prokaryotes, many cestrons will be there. Many cestrons will be there. Say this is promoter and this is terminator. So we have many genes here and all are required by the cell at the same time. So this will be producing one polypeptide, another. So this kind of gene is called polycestronic gene. In case of prokaryotic organisms, it is polycestronic genes. Many genes have common promoter and common terminator. All are required. The gene products of all these are required by the cell at the same time. So they have common switch on and common switch off. So prokaryotic genes are commonly polycestronic genes, and these polycestronic genes are normally called operons. And example for some operons are lac operon, tryptophan operon, similarly valine operon, histidine operon, etc. In eukaryotic organisms, ancestral sequences also present in the transcriptional unit are monocestronic gene, and those intervening sequences are called introns. They represent ancestral genes and they are removed during splicing. Now let us consider the types of RNA and how they are synthesized, transcribed. In case of prokaryotic organisms, there is only one kind of RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase. It will be transcribing for mRNA, it will be transcribing for rRNA, it will be transcribing for tRNA. All three kinds of RNAs are transcribed from the DNA, and the three types are produced by the catalytic action of same enzyme, RNA polymerase. So this is transcription, this is also production of this is transcription, and this is also considered as transcription. To produce any of these three stages are required, that is initiation, elongation and termination. And DNA dependent RNA polymerase can do only this and not the first and the last steps. And for this it requires sigma factor, and for this it requires rho factor. So with the help of sigma factor it can begin initiation, with the help of rho factor it can end the process of transcription, and it is on its own it is capable of elongation only. Many aspects of transcription are not well understood even today. So in case of prokaryotic organisms, DNA dependent RNA polymerase transcribes for mRNA, rRNA and tRNA, and it is three steps are required in any kind of transcription.
And what are they? Initiation, elongation and termination. And on its own, DNA dependent RNA polymerase can perform elongation only and not initiation and termination. For initiation, sigma factor is required. For termination, rho factor is required. In eukaryotic organisms, there is a clear-cut division of labor. We have 3 RNA polymerases, DNA dependent RNA polymerases. We have 1, 2 and 3. And what is the function of DNA dependent RNA polymerase 1? It mainly transcribes for rRNA. You have 28S rRNA and 18S rRNA and also 5.S 8S rRNA. So, there is a division of labor in RNA polymerases. RNA polymerase 1 transcribes for rRNA. RNA polymerase 2, this transcribes for hnRNA. This is precursor for mRNA. This is precursor for mRNA. After processing, hnRNA will change into mRNA. Next we have RNA polymerase 3. This mainly transcribes for different kinds of tRNAs. The minimum number is 22 and maximum number is 55. So, different kinds of tRNAs, 5S rRNA, similarly SN RNA. SN stands for small nuclear RNAs. These are useful in splicing. These are useful in splicing. So, there is a division of labor in eukaryotic RNA polymerases and DNA dependent polymerase. 1, 2, 3 are there, and one mainly synthesizes rRNA, whereas 2 synthesizes mRNA, its precursor hnRNA, and RNA polymerase 3, it mainly synthesizes tRNAs and also 5S rRNA and snRNA. SN stands for small nuclear RNAs. They are useful in splicing. Now let us consider the process of transcription in prokaryotic organisms. This is a segment of DNA undergoing transcription. And this is the RNA polymerase and this is the sigma factor. So, somehow it opens the double-stranded DNA and it binds near the promoter region. It binds near the promoter region. And this is what is taken as initiation. Then the process will continue this is newly formed mRNA and this is the RNA
polymerase. This is elongation performed by the RNA polymerase on its own. Now, let us consider the termination. Here, and this is called termination. The transcription process in prokaryotic organisms is simple. Here, somehow with the help of sigma factor, RNA polymerase gets the double-stranded DNA open up. At promoter region it will bind, and the process of transcription will continue in phi-3 direction on a template of 3-5, and then the sigma factor is released and the RNA polymerase on its own continue elongation. So, the mRNA strand is formed. Then what happens? Once it reaches the terminator region, Rho factor binds to the RNA polymerase and it is released. The newly formed mRNA also released into the cytoplasm. In prokaryotic organisms, there is no nucleus and compartmentalization. As a result, while the process of transcription is going on, translation also may begin, and in many cases, both appear to be simultaneous. So, when this is being produced, ribosomes get attached to this, and the process of protein synthesis also may continue. So, translation and transcription and translation are simultaneous in case of prokaryotic organisms. The important point to remember in case of prokaryotic transcription is transcription and translation can be simultaneous. Because there is no nuclear membrane separating the nucleus and cytoplasm. Now, the transcription process in eukaryotic organisms, and this is the DNA, and this is the RNA polymerase, and this is the mRNA formed. This is the mRNA formed. This is called hnRNA. This is called hnRNA. So, there is a promoter and there is a terminator, and the process will continue like this, and the gene here is monocistronic genes are here. The gene here is monocistronic. Okay, the process is completed. Initiation, elongation, termination also completed. Now, let us consider this, and this is the hnRNA formed, and this hnRNA immediately requires capping, and a methylated guanine cap is attached at the beginning. At 5 end, a methylated guanine cap is attached, and here, so this is, let me write this as exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon,
So this is a methylated guanine cap is added at 5 end. And now what happens is the intron portions represent intervening sequences of nucleotides. They are of ancestral origin. These are not normally expressed. If they are expressed, it may produce what is called atavism. So they must be removed. At the beginning and ending of intron portions, snRNA will bind. At beginning and ending of introns, snRNA will bind. So this is 5 end we are referring to, and this is the, so same calibration. Now we have at the beginning and ending of intron, there is binding of snRNA, and this is the, so this is intron portion and this is intron portion, this is also intron portion, and at the beginning and ending we have, and then this is the beginning, and at this step a poly A tailing is done. A poly A tail is attached at 3 end. And this capping and tailing are independent of a template. They are added in template independent manner. If we observe, these sequences are not there in the DNA. That is what is meant by template independent manner. Now this undergoes processing, and this is what is left, and this is poly A tail. This is 3 end, and this is our methylated guanine cap. Methylated guanine cap at 5 end. This removal of intron portions are removed. Intron portion is removed. So due to removal of intron portions, we have what is left, mRNA is present here, and this mRNA has, this hnRNA has undergone processing, producing mRNA, and in this mRNA, this and this part, cap and tail, are template independent. Cap and tail are template independent, whereas this part is template dependent but modified. The intron portions are removed because this is coding for one polypeptide only, and the original sequence has introns also not expressed in the form of amino acids polymerized to form a protein. This requires ancestral sequence. This is called a splicing. So after processing, hnRNA is changed into mRNA. The methylated guanine cap helps in coming out of the nucleus and well functioning of the mRNA. Poly A tail gives protection from exonucleases of cytoplasm, and this is translated inside endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. నిజకేంద్రక జీవులలో అనులేఖన విధానము కేంద్రక పూర్వ జీవుల్లోనే వలనే జరుగుతుంది. mRNA ఏర్పడుతుంది. ఈ ఏర్పడే RNA hnRNA, హెటరోజనస్ న్యూక్లియర్ RNA అని పిలుస్తాము. నిజకేంద్రక జీవుల్లో ఉండే జన్యువులు మోనోసిస్టానిక్ జన్యువులు. దీనిలో ఎక్సాన్ ఇది ప్రోటీన్గా చూపబడుతుంది. ఇంట్రాన్ ఇది పూర్వీకులకు సంబంధించిన జన్యు సమాచారము. ఇంట్రాన్ ఎక్సాన్, ఇంట్రాన్ ఎక్సాన్, ఇంట్రాన్ ఎక్సాన్, ఇంట్రాన్. ఈ రకంగా ఏర్పడిన దానిని hnRNA అని పిలుస్తారు. ఈ hnRNA 5 కొసలో మిథైలేటెడ్ గ్వానైన్ క్యాప్ ఏర్పడుతుంది, అనుసంధించబడుతుంది. ఇది మూస ఆధారితంగా జరగదు. మూసలో లేని న్యూక్లియోటైడ్ల వరుస క్రమం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ప్రాసెసింగ్లో
ఇంట్రాన్ ఆరంభము అంచె స్థానాలలో ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏలు బంధితమవుతాయి, లూప్ వలె ఏర్పడి అవి తొలగించబడతాయి. ఓన్లీ ఎక్సాన్ భాగాలు వ్యక్తీకరింపబడేటువంటి డిఎన్ఏ భాగాలు మాత్రమే అనుసంధించబడతాయి. ఇది క్యాప్, ఇది టెయిల్. ఒక పాలీ ఏ టెయిల్ ఏర్పడుతుంది. 3 కొనలో 3' కొనలో ఒక పాలీ ఏ టెయిల్ అనుసంధించబడుతుంది. దీనిలో 200 నుండి 300 వరకు ఎడినిలిక్ ఆమ్లముల యొక్క అవశేషములు ఉంటాయి. ఇది మూస ఆధారితం కాదు, ఇది కూడా మూస ఆధారితం కాదు. ఇది మాత్రమే మూసపై ఆధారపడి ఉన్నది, కానీ క్రమము మార్చబడినది. ఇంట్రాన్లు తొలగించబడినవి, ఎక్సాన్లు కలపబడినవి. ఇది ఎక్కడ అనువదించబడుతుంది? అనువాదముకు లోనుగుట గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్య జాలమునందు ఇది అనువాదమునకు లోనగును. mRNA is not directly formed. hnRNA processing or splicing, capping and also tailing. Then we have what we call mRNA. This processing is essential for mRNA. The process of mRNA or transcription occurs in nucleus. Its translation into protein, this occurs in cytoplasm, specifically inside luminal part of rough endoplasmic reticulum. Translation process occurs. So hnRNA, and during splicing what is removed? During splicing there is removal of intron portions. During capping there is addition of methylated guanine triphosphate, and in this case we have addition of poly A tail. So this represents processing, and only after this we have mRNA, and this mRNA is translated in the cytoplasm, because nucleus and cytoplasm are separated by nuclear envelope or membrane in eukaryotic organisms. In mitochondria and plastids, the transcription occurs and translation also occurs in mitochondrial matrix. We have both transcription and translation, and in plastids, stroma. In stroma of plastids also the process of transcription and translation occur. And here we have 3 kinds of RNA polymerases. In this case only one kind of RNA polymerase, because these are similar to prokaryotic organisms. Only one kind of RNA polymerase will be present. hnRNA నిజ కేంద్రక జీవుల్లో ఏర్పడుతుంది. ఇది స్ప్లైసింగ్లో ఇంట్రాన్ భాగాలను కోల్పోతుంది. క్యాపింగ్లో మిథైలేటెడ్ గ్వానైన్ గ్వానిక్ యాసిడ్ ఆర్ గ్వానోసైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ 5 కొనకు జాయిన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా టెయిలింగ్ నందు పాలీ ఏ టెయిల్ 200 నుంచి 300 ఎడినిలిక్ ఆమ్ల అవశేషములు కలిగిన పాలీ ఏ టెయిల్ అనుసంధించబడుతుంది. ట్రాన్స్క్రిప్షను కేంద్రకంలో జరిగిన అనువాదము అనగా ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది. గరుకు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యొక్క ల్యూమెన్ భాగంలో ఇది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నిజకేంద్రక కణాలలో ఉండే మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ 2 కూడా ఒకేసారి జరుగుతాయి మాత్రిక నందు. ప్లాస్టిడ్లో ఉండే ఆవర్ణికలో కూడా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మరియు అనులేఖనము అనువాదము ఒకే పర్యాయం జరగటాన్ని గమనించవచ్చు. ఎందుకనగా ఇవి కేంద్రక పూర్వజీవులకు సమానమైనవి.
Since introns are removed, the type of gene in eukaryotic organisms is called split gene. Why this is called split gene? The intron portions are removed. The primary transcript is not undergoing translation. It is subjected to processing where certain portions are removed, certain portions are added. So, the eukaryotic genes are monocistronic and also split genes. నిజకేంద్రక జీవుల్లో ఉండే జన్యువులు మోనోసిస్ట్రానిక్ జన్యువులు మరియు స్ప్లిట్ జన్యువులుగా పిలుస్తారు. స్ప్లిట్ జన్యువులుగా పిలవడానికి కారణము స్ప్లైసింగ్లో ఇంట్రాన్ భాగాలు తొలగించబడతాయి. ప్రైమరీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ మొదటిసారి ప్రారంభంలో ఏర్పడిన అనులేఖన ప్రతి నుండి ఇంట్రాన్ భాగములు తొలగించబడుట వలన ఈ జన్యువును స్ప్లిట్ జన్యువు అని పిలుస్తారు. Now let us try to conclude what is discussed up to now. The copying of some portion or a small portion of DNA into RNA is called transcription. It may be production of mRNA, rRNA, tRNA, hnRNA, snRNA, any kind of RNA, and this is only a small part of DNA. Is one of the DNA strands is acting as template so that a portion is transcribed. For this, DNA dependent RNA polymerase enzyme is essential. Only one kind of DNA dependent RNA polymerase is present in prokaryotic organisms, whereas in eukaryotic organisms 3 kinds of DNA dependent RNA polymerases are there, and RNA polymerase 1 is responsible for synthesis of rRNA. RNA polymerase 2 is responsible for synthesis of hnRNA, the precursor for mRNA, and RNA polymerase 3 is responsible for synthesis of different kinds of tRNAs useful for carrying amino acids to site of protein synthesis. And the primary transcript can immediately undergo translation in prokaryotic organisms, whereas in eukaryotic organisms it requires some processing. In whatever mRNA is produced inside nucleus requires processing, that is called hnRNA. It undergoes splicing, capping, tailing, and whereas in the same eukaryotic cells inside mitochondria transcription and translation are simultaneous. Inside plastids of plant cells and also mitochondria of plant cells it occurs in the stroma, and transcription and translation are simultaneous.